Hello everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana. Welcome to the session today. So, our session is regarding the sampling. Okay, very important topic. So, మనం ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది కూడా ఇక్కడే అనమాట. శాంపిల్స్ అనేది ఏంటి? సో, శాంపిల్ యొక్క మీనింగ్ అన్ని మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ ఇట్. సో, ఈ శాంపుల్ సెలెక్షన్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. సో, ప్రాబబిలిటీ అండ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంపిల్స్. ఈ టెక్నిక్స్ని ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రీసెర్చ్ వర్క్. So there are different types of research kada. Based on our own research work, ఈ sample selection అనేది కూడా it varies. Okay, so ఇక్కడ మనకి probability and non probability two types of sampling techniques అనేవి we have for our research work. సో ఈ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి, నాన్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాము. సో ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఎవ్రీ శాంపుల్ అంటే ఎవ్రీ యూనిట్ ఇన్ ద పాపులేషన్. సో ఒక పాపులేషన్లో మనకి చాలా యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియాలో నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ సఫరింగ్ విత్ అలర్జిక్ రైనైటిస్ అని చెప్పుకుందాం. సో ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ సఫర్ అయ్యే పేషెంట్స్ ఈ పీపుల్ అందరినీ మనం శాంపుల్ అంటున్నాం. సో ఈ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్లో ఏం చేస్తామంటే అందరికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ అ ర్యాండమ్ ఛాన్స్, ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అలర్జిక్ రైనైటిస్. వెరాస్ ఇప్పుడు నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంపుల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇలా అందరికీ ఛాన్స్ లేకుండా ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ని మాత్రమే తీసుకోవడం. ఈ మన రీసెర్చ్ వర్క్కి అవసరమైన క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ని, ఓకే, లైక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జడ్జిమెంటల్. ఓకే, రీసెర్చర్ యొక్క ఓన్ విష్తో తనకు మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న శాంపుల్స్ని ఒకటే తీసుకోవడం, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంపుల్స్. సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేవి యూ షుడ్ నో. హియర్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ క్లియర్ హియర్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ అండ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్లో మనకి వీ హ్యావ్ ర్యాండమ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ద శాంపుల్స్. ఓకే, నాన్ ప్రాబబిలిటీలో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ అనేది ఉండదు. బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చర్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ హీ సెలెక్ట్స్ సమ్ ప్రిఫర్డ్, ఓకే, ప్రిఫర్డ్ ఆర్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ శాంపుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. సో లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ టాపిక్ టుడే. Sampling, that is probability and non-probability lo we have different types. So first of all నేను ఇక్కడ బ్రీఫ్గా sampling and sampling designs ని already previous session లో it was given a clear explanation, but again it was given for your clear idea. So sampling అంటే ఏంటి, nothing but collection and arrangement of data. Okay, we want a data which is necessary to finish our research work. So research work ni complete cheyadaniki we need to have a certain data. We need to arrange that data also. So that is nothing but sampling. Okay, collection and arrangement of data is sampling. You can simply write this meaning also. Okay, so coming to the actual types. Okay, the sample can be either probability and non probability samples. So మనం probability and non probability ని డిఫరెన్స్ అయితే ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ స్లైడ్ లో తెలుసుకున్నాం. సో probability samples లో again we have certain types and non probability లో we have two types of sampling methods. Probability lo we need to explain each of the type anamata. So simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster or area sampling. These are the main four subgroups, four types of probability samples we need to mention in our answer also. Non probability samples lo deliberate sampling and quota sampling. Okay, very simple and easy way. It is very easy to remember also. ఈజీ వేలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి 4 టైప్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్. ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. సో హౌ కెన్ వి సెలెక్ట్ అ శాంపుల్? దిస్ టైప్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఛాన్స్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్. సో ప్రాబబిలిటీ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మీనింగ్, ఛాన్స్ శాంప్లింగ్ అని కూడా చెప్తున్నాం అనమాట దీనికి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ ద శాంపుల్. సో మనం ఫస్ట్ స్లైడ్లో ప్రాబబిలిటీ అన్న దాని మీనింగ్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఎవ్రీ యూనిట్ ఇన్ ద పాపులేషన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ ఛాన్స్. ఓకే, ఆల్ ద పేషెంట్స్ with bronchitis అనుకుందాం. ఓకే, chronic bronchitis, all the patients in the chronic bronchitis have equal chance
in the participation in the research. So మనకి ఆ samples అనేవి అన్ని all the samples have equal chance. Okay, దాన్ని మనం నథింగ్ బట్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటున్నాం. సో దిస్ లైన్ meaning is that each and every item in the population has equal chance of inclusion in the sample. Also called lottery method of sample అంటారు దీన్ని. Why? Because మనకు ఈ పేషెంట్స్ అన్నిటికీ లైక్ మనం నంబర్స్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, నెంబర్ 1 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 100 ఉన్నారు, అందరికీ మనం 1 to 100 లాటరీ మెథడ్స్ ఎలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇచ్చేస్తామన్నమాట. వి విల్ బి పికపింగ్. ఓకే, వీళ్ళలో ఎవరు ఏ నెంబర్ ఏ నెంబర్ మనకి లాటరీ మెథడ్లో పికప్ చేసుకుంటే వాళ్ళని వీ విల్ బి టేకింగ్ యాజ్ అ శాంపుల్ ఇన్ అవర్ రీసెర్చ్ వర్క్. లాటరీ మెథడ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, లైక్ షఫుల్ చేసేసి చిట్టీలో 1 to 100 నెంబర్స్ రాసేసి ఏది పిక్ చేస్తామో ఆ నెంబర్ శాంపుల్ని తీసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. సో ఎందుకంటే ఈ 1 to 100 మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు కూడా మనకి అక్కడ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటారు. ఓకే, ఆల్ ద 100 members have equal chance in participation, okay, in the inclusion of a sample. So units of the population are numbered and picked up as a sample. So దీన్ని మనం సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అనొచ్చు, ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అనొచ్చు. ఓకే, ఆల్సో కాల్డ్ ఛాన్స్ శాంప్లింగ్. ఓకే, we can also call it as lottery method of sampling. Very easy to remember. First type of probability sample, that is simple random sampling. So coming to the second type of sampling from the probability sampling, that is systematic sampling. So the name itself indicates manaki simple random sampling anedi we have a very clear idea about simple random sampling. So like lottery method lo manam pick cheskuntam samples ni. Okay, all the samples, okay, all the units in the population have equal chance. Sir, ikkada systematic sampling ante enti? Systematic, okay, we will be selecting the samples in a systematic manner. Okay, for example, every third house, లేకపోతే every 15th name in a list. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అటెండెన్స్ లిస్ట్లో రోల్ నెంబర్ వైజ్ మనము ఎవ్రీ థర్డ్ స్టూడెంట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, లేకపోతే ఎవ్రీ 5th స్టూడెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇలా లిస్ట్ వైజ్గా ఉన్నప్పుడు మనకి పాపులేషన్లో లిస్ట్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు విల్ బి సెలెక్టింగ్ ఇన్ అ సిస్టమాటిక్ మేనర్ లైక్ nth ఎలిమెంట్. ఓకే, ఎవ్రీ nth ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్. That is the thing. Systematic means we will be selecting the nth element, okay, from a list. Coming to the stratified sampling. So stratified, e type of probability sampling ante enti will be knowing. In this technique, the population is stratified into number of subpopulations or strata and samples are selected from each stratum. So ikkada manaki stratified antunnam. First of all, stratum is a term which means, okay, stratum ante groups anamata. Okay, we have one group, another group, okay, third group, fourth group. For example, మనము ఇదంతా ఒక పాపులేషన్. ఓకే, ఎంటైర్ పాపులేషన్లో మనము వీఆర్ సబ్ గ్రూపింగ్. ఓకే, వీఆర్ గ్రూపింగ్. ఓకే, సబ్ పాపులేషన్స్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ స్ట్రాటమ్, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రూప్ ఆర్ స్ట్రాటమ్. ఫస్ట్ స్ట్రాటమ్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. సో ఇలా మనము పాపులేషన్ని గ్రూప్స్ వైడ్ డివైడ్ చేశాక మళ్ళీ ఈచ్ గ్రూప్ నుంచి మనం శాంపుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్. Okay, population is divided into homogeneous groups or classes, strata or group. So వీటిని మనం క్లాసెస్ అనొచ్చు, గ్రూప్ అనొచ్చు, గ్రూప్ అనొచ్చు, స్ట్రాటా ఆర్ క్లాసెస్. సో హోమోజీనియస్ అంటే ఈక్వల్ నెంబర్. ఓకే, ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ని మనం డివైడ్ చేశాక విల్ బి సెలెక్టింగ్. ఓకే, అండ్ ద శాంపుల్స్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ గ్రూప్ ఆర్ స్ట్రాటా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏంటి, చిల్డ్రన్ విత్ నాజల్ పాలిప్, ఒక గ్రూప్లో నాజల్ పాలిప్స్ ఉన్న చిల్డ్రన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఇంకో గ్రూప్లో అలర్జిక్ రైనైటిస్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం, చిల్డ్రన్స్ విత్ టాన్సిలైటిస్ సెలెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ విత్ ఫీవర్, ఓకే, యాన్యువల్ ఫీవర్స్ కానీ ఫ్లూ ఫీవర్స్ ఏమన్నా. సో ఇలా టోటల్ మనం తీసుకున్న టోటల్ పాపులేషన్ అంటే ఇలా మనం తీసుకున్న ఈచ్ గ్రూప్ నుంచి శాంపుల్స్ అన్నింటినీ కూడా టోటల్ని విల్ బి ఓకే క్యాల్కులేటింగ్ ద ఈచ్ గ్రూప్ పర్సంటేజ్. ఒక్కొక్క ఈచ్ గ్రూప్ నుంచి మనం పర్సంటేజ్ విల్ బి క్యాల్కులేటింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్ట్రాటమ్ అనగానే మనకు గ్రూప్ ఆర్ క్లాస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే విల్ బి క్లియర్ విత్ అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్.
Coming to the cluster sampling or area sampling. Cluster, again here manaki we need to have an idea cluster ante enti, area ante enti. Ikkada manaki cluster sample involves grouping the population and then selecting the groups or clusters rather than individual elements for inclusion in the sample. ఇక్కడ మనకి ఒక్కోసారి డిఫరెన్స్ కూడా అడగొచ్చు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ అండ్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా విల్ బి నోయింగ్ దట్. ఇప్పుడు స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, గ్రూప్స్. స్ట్రాటమ్ అంటే గ్రూప్స్. సో ఒక పాపులేషన్ని మనం సబ్ గ్రూప్స్ లాగా డివైడ్ చేసి విల్ బి టేకింగ్ ద శాంపుల్స్ in stratum. Whereas coming to the clusters, cluster or area samples lo em chestamante we'll be taking the each group. Okay, ikkada manamu oka 3 groups teeskunnamu. So ee 3 groups ni manamu we are taking them as samples. Okay, all the groups. It is simple difference between stratified and cluster sampling. So once again if you read this will be clear. Cluster sampling involving grouping the population and then selecting the groups. Okay, clusters అనగానే మీరు selecting the groups అని సింపుల్గా ఒక ట్యాగ్ లైన్ పెట్టుకోండి. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ఏరియా శాంప్లింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియాలో వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద గ్రూప్స్, ఆల్ ద గ్రూప్స్. ఓకే, ఒక 3 ఏరియాస్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టౌన్లో 3 ఏరియాస్ తీసుకుందాం, ఏరియా 1, ఏరియా 2, ఏరియా 3. సో ఈ 3 ఏరియాస్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అవర్ రీసెర్చ్ వర్క్లో. వెరాజ్ స్ట్రాటిఫైజ్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఏరియా 1, ఏరియా 2 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సబ్ గ్రూప్స్ అనుకుంటాం. ఇక్కడ స్ట్రాటమ్ అంటే గ్రూప్స్ అంటున్నాం. సో ఈ గ్రూప్లో కొంతమందిని మాత్రం తీసుకుంటాం, ఈ గ్రూప్లో ఇంకొంతమందిని మాత్రమే తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ స్ట్రాటిఫైడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ద నర్సెస్ ఇన్ ఏ హాస్పిటల్, ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ఏ స్కూల్. ఒక స్కూల్ నుంచి మనము అందరు చిల్డ్రన్ని తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ద అవర్ రీసెర్చ్ వర్క్ యాజ్ అ శాంపుల్. ఆల్ నర్సెస్ ఇన్ అ హాస్పిటల్. ఇలా మొత్తం గ్రూప్స్ని తీసుకోవడం మనం నథింగ్ బట్ క్లస్టర్. ఓకే, పాపులేషన్ ఇన్ సర్టెన్ ఏరియా లైక్ ఫ్లోరోసిస్ ప్రోన్ ఏరియా, ఫ్లూ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఎక్సెట్రా. సో ఇలా ఏరియా మొత్తాన్ని తీసుకోవడం, ఒక గ్రూప్ మొత్తాన్ని తీసుకోవడం క్లస్టర్గా ఏరియా వైజ్. ఓకే ఓకే, గ్రూప్స్ని తీసుకోవడం మనము వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ఏరియా శాంప్లింగ్. యూజువల్గా ఇలాంటి శాంప్లింగ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, యూజ్డ్ ఇన్ వార్స్, ఫెమైన్స్ అండ్ డిజాస్టర్స్. ఇప్పుడు డిజాస్టర్స్ ఎక్కడైనా జరిగాయి, సో విల్ బి టేకింగ్ ద ఎంటైర్ డిజాస్టర్ ఏరియా మొత్తంలో ఆ డిజాస్టర్ ప్రోన్ ఏరియాలో, ఒక డిజాస్టర్ జరిగిన ఏరియాలో ఎవరెవరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, మనము స్టేజెస్ కూడా ఇస్తాం కదా, లైక్ ఓకే మోస్ట్ సివియర్ అండ్ మైల్డ్, ఇలాంటి స్టేజెస్ కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. ట్రయేజ్ అనే ఒక స్టేజెస్ కూడా తీసుకుంటాము డిజాస్టర్స్ జరిగిన ప్లేస్లో. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో 4 types of probability sampling has been finished. సో మనకి probability sampling అనేవి టైప్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసాం. వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఆ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టైప్స్. సో మనకి 2 types అని చెప్పుకున్నాం నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్స్లో. దోస్ ఆర్ number 1 is judgmental sampling, number 2 is quota sampling. Okay, first మనం judgmental sampling అనేవి చూద్దాం. Synonyms are given here. We also call it as deliberate sampling, purposive sampling or judgmental sampling. So మనకి ఈ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్. పర్పసివ్ మీన్స్ రీసెర్చర్ యొక్క కన్వీనియన్స్ శాంపుల్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారనమాట. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రాబబిలిటీ నాన్ ప్రాబబిలిటీ ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఒక డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఆల్రెడీ చూసాం. నాన్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీ సెలెక్టింగ్ ద శాంపుల్స్ విచ్ ఈస్ కన్వీనియన్స్, అంటే నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్స్ అనమాట. ఓకే, also known as purposive or non-probability samplings, includes purposive or deliberate selection of a particular units of a population, also called convenience sampling. Why? Because ikkada maniki example ichchanu, I have given example so that you will be clear. Population elements are selected for inclusion in the samples based on ease of access. So researcher ki research work యొక్క access ni convenient ga undadaniki he selects only certain samples from a population. Example, if a researcher wants to secure the data from the people exposure or using certain beta blockers. For example, na research work beta blockers use chese patients paina research cheyalanuntunnanu. So ee beta blockers use chese patients ni maatrame will be taking as samples in my research work. Okay, calcium channel blocker medicines from a hospital. So ivi one of the selective samples anamata.
selecting the beta blockers, okay, medicines యూస్ చేస్తున్న బీటా బ్లాకర్స్ మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తున్న పేషెంట్స్ యాజ్ వెల్ as లేకపోతే కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ యూస్ చేస్తున్న పేషెంట్స్ని మనం శాంపిల్స్గా తీసుకుంటాం. సో మనకి ఎవరు కావాలి, ఓన్లీ పేషెంట్స్ యూజింగ్ బీటా బ్లాకర్ మెడిసిన్స్. సో ఇది నథింగ్ బట్ జడ్జిమెంటల్ పర్పసివ్ ఆర్ సెలెక్టివ్ శాంప్లింగ్ అంటాం, ఓకే, ఆర్ కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్, రైట్. Next, coming to the quota sampling, second type of non-probability. So selecting the data, if the strata is often so expensive, the researchers simply select the sample on non-random selection of predetermined number. Okay, for example ఏంటి మనకి సింపుల్గా నాన్ ర్యాండమైజ్డ్ సెలెక్షన్ అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్. ర్యాండమ్ సెలెక్షన్, నాన్ ప్రాబబిలిటీలో we select the non-probability samples. Researcher first divide the population into subgroups and then recruit samples units until he researches his quota. సో కోటా శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ అతనికి అవసరమైన గ్రూప్ని, ఓకే, సబ్ గ్రూప్స్ లాగా డివైడ్ చేసేసి హీ రీచెస్ హిస్ కోటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 100 మెంబర్స్ కావాలి, 100 మెంబర్స్ ఫర్ మై రీసెర్చ్ వర్క్. సో ఈ 100 మెంబర్స్ని బీటా బ్లాకర్స్ యూస్ చేసే పేషెంట్స్ అందరినీ నేను తీసుకోవాలి. అంటిల్ ఐ రీచ్ మై కోటా లెవెల్, 100 మెంబర్స్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఐ విల్ బీ సెలెక్టింగ్ ద సబ్ గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ from a hospital. I will be taking, okay, certain group of beta blocker patients from a hospital B. okay, ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ నుంచి I will be taking the patients who are using beta blockers. like this నేను నా కోటా ఏంటి, 100 మెంబర్స్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు నేను ఇలా గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తూ వాళ్ళ నుంచి తీసుకుంటూనే ఉంటాను అనమాట శాంపుల్, అంటిల్ ఐ రీచ్ మై కోటా, దట్ ఈస్ 100 మెంబర్స్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోటా శాంప్లింగ్. సో నాన్ ర్యాండమ్, ఓకే, ర్యాండమైజ్డ్ శాంపుల్స్ని మనం ప్రాబబిలిటీ సెలెక్షన్స్లో తీసుకుంటాం. నాన్ ర్యాండమైజ్ని we select the samples under non-probability sampling. So these are the methods which you need to remember in the sampling methods, okay. So guys, there ends the topic today. Probability and non-probability samples అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. దాని టైప్స్ అండ్ దాని నేమ్ ఒకటి ఇండికేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు రైట్ సినాప్సిస్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి, బోత్ థియరిటికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాక్టికల్గా కూడా. సో హౌ టు రైట్ సినాప్సిస్ అనేది ఇట్ విల్ బి అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ డిస్కషన్. There ends. Hope you like this video. Take care. Bye bye.